What's up, people? Welcome back again to yet another thrilling episode of my life experiences. Today is my birthday. I'm turning 26. It feels good to be 26. Yani, that is inani bacon, but si bored sahi. Let me first enjoy my mid-20s and late 20s. At least in maisha 20s ni raha before majukumu nifuate. So for those who are keen, in my previous video you must have noticed two things. First, the video was recorded in 2019 and I was 23 years. So you might be wondering, why did it take me 3 years to post this video, and then why has it taken me that long to start telling my story? So hiyo sasa wase, hiyo ndio ile wazungu wanaita story for another day. So we ishikilie and then we'll pick it up another time. By the way, if you've not watched my previous video, it's somewhere hapa mahapa. Ita pop up to ukiona, click on it, watch it. If you've not subscribed, subscribe. Let's grow together. Hashtag better together. So for today's story, today's episode is it's a very long and emotional one. And I want to be able to tell it in one sit. So I'm going to just lay the background, start telling the story, and then we'll pick it up next week and the week thereafter and the other week until I've told the whole story in full. And as the story progresses, I'll get to tell you what I learned at each step of the diagnosis and how that changed how I look at life. So for this story, we have to go back in time, back to 2012. I was a very young boy, young and handsome. So at some point, I used to be an handsome boy before maisha ilichape. So I was in my 16th, a Form 4 candidate, full of dreams and ambitions. And it was back in the day when the school calendar ilikuwa inaeleweka, like first time ilikuwa inaanza January mpaka end of March. So February ilikuwa wakati wa midterms. In fact, we were sitting for our midterm cuts at that time. So siku ilianza kama kawaida, 4:30 am kengele imepigwa ya kwenda preps. Mimi sikuamka, najua I have 30 minutes, kulikuwa na window ya 30 minutes between 4:30 and 5 am ya wale wasenye wanataka kupiga shower. Na mimi na maji baridi at 4 am. Haiwezi. So mimi nikajitaka vizuri kwa blanketi, najua I have 30 minutes ya kulala, nilale vizuri. And then nikalala vizuri, zikaisha 30 minutes, bell ya 4 am ya 5 am ikalia, nikainuka na blanketi yangu, wacha nimalize usingizi kwa classroom. Kwa sababu gava si wajinga wakisema school timetable ianze 7 am. Who am I mimi nipingane na gava? That's a crime. And then after all, I went to a mixed day and boarding school, boys and girls. So kulikuwa na wale wenye walikuwa nakuja daytime na walikuwa naingianga 6:50. So mbona nianze kusoma mapema? Acha wakuje tuanze kusoma wote at the same time. Ikwe a leveled playground, waseme wamekuwa inconvenience ama wameonewa. So nikaingia daro, nikapiga usingizi fresh, kengelea breakfast ikalia at 6:45 am. Mimi chap kwa dom, nikachukua bakuli ya uji, nikafika kwa kitchen, nikaekea uji yangu, kaibwaga kwa dom juu ya sanduku, nikaingia kwa bafu, nikapiga mswaki na passport haraka, baridi siguse hii mwili. Then nikakuja nikateremsha uji bila stress, nikaingia darasani, nikaanza kuprepare for the cuts. And then after assembly, the first cut ikakuwa administered, nikashughulikia chap. And then nikamaliza, hand over kwa invigilator. Kwa brain yangu, mimi nilikuwa najua kwamba I'll go out niotejua for 10-15 minutes. And then by that time, the rest of the students watakuwa wamemaliza. So I can go back to class and start preparing for the next cut. So nikaenda nikakaa, jua ilikuwa inapiga vizuri, nilipata base nzuri, ile vitamin D ile asubuhi kitu kama 2:30 hivi na nigonga sawa. Nikabask kwa jua, then ikafika time ya kurudi darasani. So hapa ndio sasa shida ilianza. Hapa ndio vitu zilianza kuharibika. The moment I stood up, macho yangu ilienda blind for some seconds. And then mimi nikaignore, nilijua tu this is the normal blood rush unapata kwa brain ukisimama suddenly. So nikaignore. And then I had a fever na some mild headache. Pia hiyo siku pay attention nayo.
because nothing mattered to me at this point than kufanya mtihani. Nichape midterm cut bila stress. So nikarudi darasani, nikapewa pepa ya pili, nikaanza kushughulikia. So midway through the second paper, sasa ndio vitu zile escalate. Headache imeacha kuwa mild, sasa inapaswa kupaswa, fever imepanda, and then at the same time na shiver. Those who've had malaria ama flu, you know the symptoms that I'm talking about. Uko na fever lakini mwili na shiver. So nikaona mazee haiwezi make. So nikaandika zile questions zilikuwa zimebaki haraka. Nika hand over paper kwa invigilator, nikakimbia kwa deputy, nikamwambia mazee, I am not feeling well. I am not feeling well at all. Niko na fever na inanipeleka mbio. So ile depa alipuuza. He thought ilikuwa tu ni normal exam fever. But then he felt my fever the old school way, na akaniambia, boss, you burning up. Nikamwambia mazee, that's what I've told you. So akanipea some few tablets, the brufen, akaniambia niende nimeze, they will help with the fever and the headache. And then the following day, if nothing changed, then I go back to him anipeleke hospitali. So the following day, hata sikuenda assembly, nilienda tu direct kwa sababu nimeamka even worse than the previous day. Nikaenda nikamwambia mazee, sijasikia vizuri, so I need to go to the hospital. Kaniambia, but Felix, uko na paper, so you go do your exams. Once you're done with the exams, then come back and then nitakupeleka hospitali. So nikarudi darasani, sikupenda venye aliniambia, but I didn't have a choice. It was a good thing nilikuwa sina paper ya afternoon. Paper zangu zote for that day zilikuwa in the morning. So nikaingia darasani, nikashughulikia hizo paper zangu mbili. Alafu ilipofika lunch, mazee atanikuwa sijisikii kukula, mazee nilikuwa nasikia ovyo. And for the first time in my life, nilikosa appetite. Underline your statement. Wale wenye wananijua nimeikosa appetite for the first time in my life. So sikushughulika na lunch. Mimi nikaenda kwa depa, nikamwambia mazee, nimemaliza paper and I'm getting worse. So I need to go to the hospital. So deputy ananishow it siwezi enda hospitali because matron yuko off. And I was like, yo, ulikuwa unajua from yesterday kwamba niko na paper, but ukaniambia nikuje utanipeleka hospitali. Nilipokuja in the morning ukaniambia, nenda ufanye mtihani, ukimaliza mtihani njoo upeleke hospitali. Yet you knew kwamba matron yuko off. Mazee, I've never felt so angry in my life. Hata kama unachukia msee kiasi gani, but that's not the best way to treat a person. Na mazee, I had to take matters in my own hand kwa sababu I'm feeling bad. I don't think kama naweza last another day. So what am I going to do? Since it force the pan peleke hospitali, itakuwa suspended. So I had only one card to play. Na hiyo card ni kugather sympathy. Na I was good at that. Back in the day, nilikuwa good at getting sympathy. So niliambia kila mtu who could have cared to listen my story. Na by the time I was done, kila mtu in the whole school alikuwa anajua Ogani mgonjwa na depa hataki kumpeleka hosi. Stories zikakuwa retold, weekly zikafanya mambo yake, story imefika kwa principal. Principal akaniita, kaniuliza nini? Nikamuelezea kwamba sisikii vizuri na deputy hataki kunipeleka hospitali. So akaniambia go back to the deputy, nishaongea na yeye atakupeleka hospitali. So when I went back to him, he didn't have a choice. He had to comply. But chenye alinifanyia mazee, God tunde anajua. Because the guy alinipea 100 bob. Akaniambia take this 100 itumie kama fare. Susu kwenda susu kurudi. Alafu ukifika pale hospitalini, mwambie daktari akupime malaria. And then kama uko na malaria akupe madawa, and then andike shule invoice. And then I was like, mazee, this guy must be joking. Kwa sababu, see, there are three things. Thing number one, mimi ni mwanafunzi. Daktari anijui. Nimetumwa kutoka shule with no letter written na words tu kwamba anipime malaria, kama na malaria anipe madawa, andike shule invoice. Could he believe me? I doubt angeni believe. Then the other thing, huku kwenye niko shule si kwetu, I'm new to ni uingie boarding after muende nyumbani. So pale alikuwa ananituma, it was in the opposite side ya our way back home. So I could have gone there and gotten lost. And then the other thing, mimi ni mgonjwa. Naweza enda mazee nikazidiwa.
or the worst thing happens. So oh jamaa, he doesn't care about that. But anyway, so nilikuwa sina choice, I had to comply. So ikabidi tu nimekubali roho safi. Wacha nichukue pesa, nifike usi, niangalie nini watanifanyia. So wacha tupose hapo leo before nianze ku get emotional. Wacha tupose hapo leo. We'll pick up with the story next week. If you've not watched the previous videos, watch the previous videos. Subscribe to this channel. Tell your friend to tell their friends about us. Tusaidiane kuinua. Let's grow this community. So I see you again next week and we'll pick it up.